We have got the grey cockatiel, சாம்பல் நிற காக்கை கொண்டை கிளிகள். We have got a lot of them hiding on the back roof. If someone wants to take notes about this, you can take it. I will start explain this. Grey cockatiel, சாம்பல் நிற cockatiel கிளிகள். The face of the male is yellow and white. The face of the female is primarily grey or light grey. The both sex features a round orange area on both ears, often referred as crayon check. Its distinct external crest expresses the animal emotion state. The crest is dramatically vertical when the cocktail is stimulated or excited, gently oblique in its natural or relaxed state. The flatten close to the head when the animal is angry or defensive. The only type of crested parrot that has a tail which comes to a point. This strap tail is long, very long, making up half of their length. The bill is dark grey, white legs and blackish grey. Cockatiels exhibit zygotally as do all parrots. They have 2 toes facing backwards and 2 facing forwards. Distribution Australia. Breeding season September to August. Sexual maturity 15 to 24 months. Clutch size 4 to 7 eggs. Incubation period 17 to 23 days. Longevity 15 to 25 years. INCU status least concern. ஆணின் முகம் மஞ்சள் அல்லது வெண்ணிறமுடையது. பெண் பிரதானமாக சாம்பல் நிறம் அல்லது வெளிரிய சாம்பல் வண்ணமுடையது. இரண்டுக்குமே காது பகுதியில் ஆரஞ்சு வண்ண வட்டம் காணப்படும். ஆகவேதான் இதனை சாட்கான்கள் என்பர். கோபமாக இருக்கும்பொழுது இதன் கொண்டை இறகு மேல் நோக்கி தூக்கிய நிலையில் இருக்கும். கொண்டை தூக்காமல் இருப்பின் கோபமற்ற அமைதி நிலையில் உள்ளது என பொருள். கடைமட்டமாக தலையின் அருகில் இருப்பின் விலங்கு கோபமாக அல்லது எதிர்க்கும் வகையில் உள்ளது என அறியலாம். கூர்மையான வால் இறக்கை பெற்று கொண்டவையுடன் ஒரே வகை கிளி. கூர்மையான வால் இறக்கை பெற்ற கொண்டையுடைய ஒரே வகை கிளி. உடலின் பாதி நீளம் வால் இறை பெற்று அடிப்பகுதி அகலமாக முனை சிறுத்தும் காணப்படும். இதன் அலகு அடர் சாம்பல் நிறத்திலும் கால்கள் கரும் மஞ்சள் நிறத்திலும் இருக்கும். அனைத்து பறவைகளும் சைகோட்டைல், அதாவது ஒரு விரல் முன்பக்கமும் நோக்கியும் ஒரு விரல் பின்பக்கம் நோக்கியும் இருக்கும். காணப்படும் இடங்கள் ஆஸ்திரேலியா. இனப்பெருக்க காலம் செப்டம்பர் அக்டோபர். 15 இலிருந்து 24 மாதங்கள் பாலியல் முதிர்ச்சி பெற. முட்டையிடும் அளவு முட்டையிடும் அளவு 4 முதல் 7 முட்டைகள். அடைகாக்கும் காலம் 17 இலிருந்து 23 நாட்கள். ஆயுட்காலம் 15 இலிருந்து 25 ஆண்டுகள். IUCN நிலை குறைந்த அக்கறைப்படக்கூடியவை. So these are the beautiful birds.
And we have got one sitting there. You can look at that in close-up shot. And then these two. Okay friends, subscribe to Joel Janji YouTube channel. Watch all my videos, share, comment, and ask your friends to subscribe and share my channel. Thank you very much. It's Joel Janji signing off from you. Bye.